everyone, welcome to my channel. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா நான் க்ளோயிட்டிங்கோட 2 week stretch challenge ட்ரை பண்ணேன். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். க்ளோயிட்டிங் ஒர்க் அவுட் சேலஞ்ச் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நானும் ட்ரை பண்ணலான்னு பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் க்ளோயிட்டிங் பற்றி சொல்லிடுறேன். அவங்க ஃபிட்னஸ் யூடியூபர் அண்ட் பிளாகர். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும்னா யூடியூப்பில் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் சூஸ் பண்ண சேலஞ்ச் 2 week stretch challenge. இந்த சேலஞ்சில் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் வரும்னு இப்போ சொல்கிறேன். எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலான்னு. ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் கூகுளில் க்ளோயிட்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ காமிக்கிற மாதிரி இதில் ஃபஸ்ட்டே அவங்க வெப்சைட் வரும். அதில் 2 week stretch challenge கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பேஜ் போயிடும். இந்த பேஜில் என்னென்ன ஒர்க் அவுட்னு பார்த்துக்கலாம். டோட்டலாக 14 days, அதில் 2 days ரெஸ்ட் டே வரும். ஒவ்வொரு டேஸ்க்கும் என்னென்ன ஒர்க் அவுட்னு கிளியராக இருக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த பிக்சரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே டைரெக்டாக உங்கள் வீடியோவுக்கு போயிடும். ஸோ ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜை நீங்கள் அப்படியே மொபைலில் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஈஸியாக அதை பார்த்துக்கலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது. ஓகே, நான் இப்போ ஒவ்வொரு டேவும் பண்ண கிளிப்ஸை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். நானும் என் சிஸ்டரும் தான் சேர்ந்து பண்ணோம். ஸோ 2 பேரும் இருப்போம் வீடியோவில். ஸ்டார்டிங்கில் டஃப்பாக இருந்தது. கம்மியான கவுண்ட்ஸ் அண்ட் பிரேக் எடுத்து பண்ணேன். அப்புறம் டே பை டே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். பிரேக்ஸ் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுறப்போ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்கிறேன். நல்லா ஸ்வெட் ஆச்சு. ஸ்வெட் ஆகுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்டு நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. அண்டு பாடியும் லைட்டாக ஃபீல் ஆனது. டூ டேஸ் ரெஸ்ட் டே சொல்லியிருந்தேன்ல. 5th and 9th டே தான் ரெஸ்ட் டே. சில டேஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த கிளிப்ஸ்லாம் இருக்காது. நாங்கள் இப்போவும் இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போது டெய்லி ரொட்டீனில் ஒர்க் அவுட்டும் ஆட் ஆகிருக்கு. ஃபீலிங் ஹாப்பி. இது 9th டே ரெஸ்ட் டே. Sleep at night, tell me lies, I just want to know the truth, do or die, is it me or is it you?
அண்ட் 14 டேஸ்லேயே ரொம்ப பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. நார்மலாகவே நம்ம மினிமம் 3 months பண்ணணும், அப்போ தான் தெரியும். அண்ட் மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட் ஃபாலோ பண்ணணும், அப்போ தான் பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியும். எனக்கு இந்த 14 டேஸில் வந்து வேஸ்ட் ஏரியாவில் 1 inch அண்ட் ஆர்மில் 1/2 inch ரெடியூஸ் ஆனது. இதை விட பாடி லைட்டாக ஃபீல் ஆனது, ஸ்வெட் ஆகாதனால ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. அதுதான் முக்கியம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில். ஸோ எனக்கு இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணுறது வந்து பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் நான் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி சேலஞ்செலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ அண்ட் என் சேனல் பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பாய், டேக் கேர்.